Bonjour voisine, comment est? Hey voisine, comment est là? Ça va bien mal, non, grâce à Dieu. Eh bien, m'a sorti là, n'a pas aller pita. Eh bien, ok, drive safe. Okay, thank you. Bon, chérie, comment est là? Oui, chérie. Comment est là? Bah, puis mal, là, je dis chez vous, le travail. Hier, j'avais un petit en slow, j'étais obligé de demander pour ça, pour m'arrêter, pour me carrer. Je dis, madame, vous connaissez. Ah, chérie, il m'a occupé. Chérie, je dis à la non off. Tu vas le faire des autres. Yeah, ça, c'est mon beau. À plus, moi, vous bagaille quand même. Il m'a occupé. Les aucun problème, la tristesse a déchiré, au senti au perdu espoir. Souriez, frère moi, depuis ou gain la vie ou gain espoir. Pas besoin de délivrance. Depi? Babe? Comment est là, babe? Ok, on te kem là, oui, Billy. Faut qu'il te vagabond, mais... Qu'elle va prêter, vous connaissez jeudi là, je vais le travail. Ça veut dire jeudi c'est jour pas nous lier. Nous allons faire fêter là. Je suis fatiguée. Fatigué. Mais ok, on va faire un petit massage pour, on va faire un petit massage pour et puis tout va. Fatigue, moi-même, fatigue. Pas fatigue là, gamme matin ça. Deuce! Are you ready? Yes, Mom. Can you make me 2 sandwiches today, please? Deuce, sweetheart, let's go! Hi. Get in the car. Where is my birthday seat? Deuce, Yes. why you wanted the 2 sandwiches today? It's for somebody. Okay. Mom, stop the car. What's wrong, baby? Are you okay? Deuce, where you going? Baby, where you going? Come back. Get back here. Where are you going? Thank you. What's your name? Deuce. Nice to meet you, Deuce. Okay, baby, listen. What you did was a very good thing. But next time, you gotta talk to me first, okay? Now, don't you ever do that again, okay? Okay, Mom, I'm sorry. Now, get back in the car. All right, put your seatbelt on, okay? Okay. Aucun problème, la tristesse a déchiré, au senti au perdu espoir. Souriez, frère moi, depuis ou gain la vie ou gain espoir. Pas besoin de délivrance. La vie pas finie. Pas désespéré. La
que au malade, pas gain espoir, pas gain guérison. Docteur. Gardez côté les gars, faut-il dormir là, messieurs. Moi, je vais aller faire pipi sous lui là. Hey! Pas besoin de crier, la vie pas fini, pas fini. Compétition en business music, fais nos musiciens pas jamais avancer. Tout les gars qui c'est jazz pas au plus bon, ou tu être fanatique pour pas danser le jazz. Ce que j'ai fait 37 ans number one, tabou combo 40 ans superstar. Pas tomber la seule différence, mais qui est dans yo qu'on platinum CD. Haïti chérie c'est marché comme pas, qu'on passe pour haïtien, l'autre jazz voyage le pas jouer pour étranger. Même après le mal à chanter film haïtien là. Musique là c'est feeling. Hi. Mon guijon est là. Bien, oui. Comment vous pouvez aider? Bon petit temps là, m'a fait garder. Ok. Combien de nous cache ton CD? Mais qui belle movie haïtien ou bien qui sorti là, maman. Oh, il y a plusieurs. Il y a une grande sœur qui sorti vraiment belle. Il y a une belle movie. Ok, mamie. Me fait plus facile pour bam deux belles movies ou connaît que me ka distrem pas distrem là là. Grande sœur, son belle movie, regardez. Fanatique ou pas chanter? Movie ça fait sortir, je ne regarder non. Mais Père Georges dit qu'il est belle. Situation pam. Yes. Ok, bon c'est ma première mamie. Après même. Amen. Qui bill moi. Grande sœur a foré. Grande sœur vraiment belle. Combien comme ça est là même? Il a pris nous $20. Plutôt tu prends 3 plutôt. Toi. Est-ce que nous avons un CD dans place là? Yes. Oh, je m'en prends un CD dans place là. Que est sorti dit au Qui est m'a prend un harmonique. Ok. Alors, bah la clé en face nous Haïti. Fanatique ou pas? Quelle question faut te poser, oui? Vous dites 27 mamie? Et puis bon! Merci oui mamie. Ok, c'est dans l'autre fois encore? Ok. D'accord. Yo man, qui sont pensés même si t'as invité DJ même dans birthday party? Il t'a bon, il base, mais je me t'attendais pas partir faire ça chat. Chat? Ouais, mais c'est pas manger les fêtes, non? Ah, radot. Anyway, trap ouais, base. Attendez, papa. Hey ladies. Hey. Hey Reggie, how you doing? Good, how you doing? Can I talk to you for a second? Sure. I'll be better. Listen, BJ, I know we barely talk, but I'm having a birthday party this weekend, so I was just wondering if you're free and stop by. Well, sure. But I have to ask my mom. Okay, no problem. So I'll let you know, okay? Okay. Wait. How about I just give you my phone number and you call me to let me know? Okay. All right. Girl, if you have something to say, just say it. What? What's his name though? Deuce. I can tell he likes you. No, he doesn't. Whatever. Girl, let's go.
là, on va les mamans avec papa. Ça vient. On va aider les nous. Qui ça vient vous donner? On a ménage ou bien c'est qui est là? Non, il va envoyer comme ça. Ça vient là. C'est un birthday party de s'est invité, moi t'es juste demander nous c'est camarade. Pas de monde là qui fait one pop. Ça pas qui fait, c'est jaloux la fait. Moi-même, je vais vous mettre aller. Thank you, mommy. Songez me dire non, puis aller, ou même on dit il faut aller, bah oui. Quel lance ça qui passe sous compte. Songez me dire ça. Hey. Hey. Deuce, how you doing? I just called you to let you know that I'm coming to the party. Oh, okay, great. So, see you then. Okay. See you later. All right. Bye. She's coming. Comment ça tu practices? Comprendre, papa. La vie pas finie. Même les qui ont malade, pas gain espoir, pas gain guérison. Docteur pas joindre solution. That's my body. Yo, I got you something, man. Yeah, man. Your favorite. Yes, sir. Yeah, man, on va supposer l'école qu'on y a. Qui va à l'école on parle là, man? Oubliez c'est dans summertime, oui. Oh. See, that's why you need to go back to school, bro. Depuis c'est vous-même qui n'a professeur. Moi pour professeur, oui. Yeah. On va commencer, non, bah oui. Ah, mon comprend, non, mon comprend. Mon cher, merci en pile parce que me vraiment grand goût là, à faire battre moi-même. That's why you got me, man. Anyways, ma voix était non, man. Pour qu'on a aller. Je descends pour ton bail pour vous parce que moi pour bail pour maman là. Tell her I say hi. I will. You know she got to ask for you. Brother. M'a quitté ça avant. M'a pas quitté ça avant. Brothers for life. Ou fait frisson promo, pas qu'à camper jumbo, fais-moi péter nos mots, car raison qui fait baby m'appelle tombele, ou fais tombele, ou fais tombele, ou a tombele, baby ou fais tombele, ou fais tombele, ou fais tombele, ou a tombele. You know what? Let me give you a call. Cette femme quand baby, ou tu m'appelles. Hey, girl. Damn, girl, I was just about to call you. What did I say that fella petit tapin back get on low? Guess what, girl? Tell me. He just invited me to his birthday party. So, you going? What you mean if I'm going? Of course I'm going. These are because it's not exactly proof for you, but no fetty. Anyways, Daisy, all you'll be looking for is what your eyes giving you, instead of seeing the inside of the person. Anyways, girl, get ready. I'm gonna come and pick you up because we're going to that party. We have to go to the mall. Shopping. You know what it is. Whatever, princess. Whatever. I'm gonna get ready. Okay, girl. Bye. See you later. Okay.
for the better part of me. I hang my head from sorrow. So much state of humanity. So wearing on my shoulders, gotta find strength in me. Why's that? 'Cause I am a superwoman. Yes, I am. Yes, she is. Still when I'm a mess, I still put on a vest with an S so much as, oh yes, I'm a superwoman. That's right. This is for all the mothers fighting, for better days to come. They coming. And all my women sitting here trying to come home before the sun. And all my sisters coming together, say yes I will, yes I can. Why's that? 'Cause I am a superwoman. Yes I am. Singing out there. Yes she is. Still when I'm a mess, still put on a vest with an S so much as, oh yes, I'm a superwoman. When I'm breaking down and I can't be found, 'cause I start to get weak, 'cause no one knows me underneath these clothes, but I can fly. DJ, are you ready? Yes, mommy. Wow, look at my princess. You're so beautiful. Thank you, mommy. Ça seulement 10h45, pas ta ronde. Je veux là en dedans ça. Vous devez descendre dans le budget. Yes, Daddy. Oh, keep it, Papa. Now you will get it. Go ahead, have fun. Thank you, mommy. Be safe. Okay. En pile calcul, moi vous que réfléchir. Yo, bonne fête des artistes. Thank you, man. Bon, John, femme qu'on a gagné pays ça, mais vous venez de faire dans la porte. Vous faites d'avion. Ah, on connaît. Chargez les amis femmes, mais pas tout de pas le mener femme avant, mais. En tout cas, là, il fait tout là-bas, pour la caillou. Le gars, je vais on va gérer tête, mais là, d'un côté, t'as l'air. Yo, man, I can't believe you got DJ coming to the party. Wow. Yeah, man, you the man, my brother. Hi, Deuce. Happy birthday. Thank you. Hi, John. Hey, Deuce. What? Yo, take it easy. I'm sure it is. That one done. See you later, girl. You're so beautiful. Thank you. You don't look too bad yourself. Thank you for coming. Let's go inside. Quand il sent qu'elle c'est pour mieux, c'est pour bagaille que m'ka changer. Pour j'en connais l'ité pour sauter dedans. Fais un pile les femmes une sage ta force. Pas de raison pour qu'elle m'a fait leçon. Ça veut dire parler qu'on gagne combat. Allô? Oui, allô? DJ a comment oui, c'est la première fois que je me relève. Si je ça me voulait de dire,
Pas un monde qui est spécial. C'est activité liée. Femme ça c'est tout ça me posséder. Yo dit je l'arrive loin. Moi souhaiter qu'elle y a côté. Et si gosité qui connaît elle brancher. Elle dit une chanson qui peut jouer c'est pour lui. Yo, Blade, what you think is going to tell us, man? Yo, G-Boss, man, I don't know, man. Let's find out. Hey, you guys are late. Yeah. Anyways, you know what? Fuck it. I got a job for y'all motherfuckers, you hear me? I got a target, alright? I want you guys to get this job done for me. You know what I'm saying? Here we go. Get that shit done for me. If y'all don't get my shit ready, if y'all don't have my motherfucking money, you know what I'm saying? I'm gonna kill all y'all motherfuckers. I ain't got time for those fucking games, yo. Fuck out of my sight. Hold on, man. I don't get it. Now what can pick up? Bro, there's no choice, man. You're supposed to give up by the name of man. I fell. Doesn't matter what the problem, go on, work it. Yeah, any type of situation, he work it. Yeah, I don't have no job, go on, work it, work it, work it, work it, work it, work it. Yeah, work it, work it, work it, work it, work it. Yeah, when spring, summer, fall, trouble keep coming out nowhere. Doesn't have respect at all. Somebody going through it. By the way, DJ, what are you gonna do with that boy? Oh, come on, you know what I'm talking about. Oh, you mean Deuce? Girl, it was just a party invitation, nothing more. Yeah, I'm 100% sure he likes you. No, he doesn't. Well, DJ, since you don't like him, mbara mo siya sa mga dalawang. Dizzy, ça for sure, I for flip me. Ah, that got him wrong. You like him too. No, I don't. Can we stop talking about it, please? Girl, I'm done working out for today. Come on, I'm not done yet. Girl, let's go. You need to stop eating beer and bun things. Girl, I know, right? It's my favorite. Let's go, we gotta go to the pool. Don't say no results. Not laughing, this is not a joke. Cause I'm telling you, if God don't come through, something soon I might just, I don't know. The enemy try to make you feel like this a bit. Dizzy, let's go to the pool. Come on, let's get in. Let's go to the pool. Let's go. I'm not going. Come on. I'm not going. Come on. I'm not going. Forget you. Hold your head up high. God is on your side. Ow, stop. Come on. Umasema problem baba
Pete nan dlo. But it's warm though. Work it. Yeah, anytime. Situation. I like Bro, seriously? This is not right, man. Killing somebody? I know, bro. We don't have the money to pay him back. After this mess, bro, I want out so I can start going to church. Seriously, man? You that stupid? Gone? You can talk about the business like that, man. Yeah, you're right. Over the chop. eating halal, driving a lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. I'm in district in the chain. Certified, you know I'm What the heck? Yo, vous n'êtes bien joué, mais le second fait là. Après dépenser un petit fiam. Pas fin du mot moment de signer là, non, bah. Pas essayer. She's a good girl, man, but maman est vraiment imbécile. Yo, c'est pas BJ qu'on doit amener. BJ? What happened? You okay? No, I just kicked my ankle. Oh my God, let me see. Oh, it's not that bad, BJ. Yes, it is. Look, let me see. Hey, is that your dad over there? Where? It's okay, it's okay. You'll be alright. Now look, let me know that I'm gonna take you home, okay? What about my car? I drove here. I'm going to machine. Yo, bro, fini exercice là, man. I'll meet you. No problem. Okay? Pour twist up your moon back to normal. Hey, I'm a man. Whatever. But anyways, listen. Après la formale pour 2-3 jours. But après ça, you're gonna be okay. You're gonna be fine. Thank you. I really appreciate it though. Oh, you're welcome. You're welcome. No problem. Baby, my video, okay?
Billy. What are you doing? Good. How are you? BJ Bala. Lila, wait a minute, she done that. BJ, come up here. Oh, hi, Gus. Yeah, pas mal good. Eh bien, ma vini, oui, m'bal font ba là. Okay. Hey, BJ. How you doing? Good. What is that? Oh, Samuel, só pela água, né? Aba, me fais sortir logo então de lá. Vamos sortir. Maintenant, merci beaucoup. Merci beaucoup pour visiter. Merci un peu. Et vous-même, côté maman est là. Non, la chambre. Oh, moi, il fait sortir là, vous êtes amené au monde là. Côté douce. Mettez-le dehors. Où tu es là, vous quittez là. Moi, il fait sortir là, vous êtes amené qui rentre là. C'est pas vrai. Douce! Hey, BJ, what you doing here? I came here to talk, so can we talk? I don't think that's a good idea. Is your friend know you out? No, they don't know I'm here. Okay, so... Can we talk? Yeah, sure. What's up? Well, I just want to apologize for what happened earlier. Okay, well, it's okay. It's not your fault. So now you can go. Wait, just like that? What you want me to say, BJ? I don't know. But I thought I could make it up to you. Make it up to me how? How about you go put something on and then we can go from there? What do you think? I'll be back. All right. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of